Hello everyone, how are you? මම අදත් අලුත් පාඩමක් අරන් ආවා. Writing formal and informal letters. රාජකාරී සහ පෞද්ගලික ලිපි ලියන හැටි තමයි අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්නේ. මේකත් ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. letter එකක් කියන්නේ sannivedanaya කරන තවත් ක්‍රමයක්. A letter is way of communicating with known and unknown people. known කියන්නේ අපි හොඳට දන්න අය. unknown කියන්නේ අපි එතරම් නොදන්න අය. මේ දෙගොල්ලන්ටම ලියුම් ලියන්න වෙන අවස්ථා අපිට ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. Some of the familiar, otherwise known ones are our family, friends and peers. Peers කියන්නේ අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරන අය. Unknown ones are sometimes organizations and sometimes higher authorities. ඒ කියන්නේ ඉහළ බලතල තියන අය. ඉතින් අපිට මේ letters වර්ග දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. First one is informal letters. Second one is formal letters. We write informal letters to the known people and it is easy to write. We write formal letters for the unknown people and it is more serious. Let's look at the letter formats. letter format එක කියන්නේ සම්මතව ලියුමක් ලියන්න ඕන කියලා පිළිගත්ත විදියක්. First, let's pay our attention to the informal letter format. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම මුලින් කිව්වා informal letters ලියන්නේ අපි හොඳින්ම හඳුනන අය වෙනුවෙන් කියලා. As you can see, I have used a ruled paper to make it easy to understand the lesson well. This is one way of writing an informal letter and there is another way of writing informal letters. Both are correct. In every informal letter, you will be able to see the sender's address, date, salutation, letter body, closure and sender's name. හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න මම මේ කතා කරන පළවෙනි ෆෝමැට් එකේ යවන්නාගේ ලිපිනය දිනය වගේ දේවල් තියෙන්නේ කොයි පැත්තේද කියලා. This is the second format for the informal letters. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි ෆෝමැට් එකේ තිබ්බ ආකාරයට නෙවෙයි මේකේ sender's address, date වගේ දේවල් යෙදිලා තියෙන්නේ. Select one from these two formats and write your informal letter. අපි මේ informal letters වලට personal letters කියලා කියනවා. Now, let's pay attention to the formal letter format. As you can see, apart from the sender's address, we can see the receiver's address. In a formal letter, you have to include sender's address, date, receiver's address, salutation, subject, letter body, closure and name or signature. මේ තියෙන්නේ formal letters අපි ලියන්න පාවිච්චි කරන එක format එකක් විතරයි. ඔයාලා හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න ඕන මේ format එකේ යවන්නාගේ ලිපිනයත් ලබන්නාගේ ලිපිනයත් පිහිටීම ගැන. මොකද ඊළඟ format එකේදී මේ වාගේ පිහිටීම වෙනස් වෙනවා. This is the second format for writing formal letters. And currently, it is the most famous one. Pay your attention to how they have aligned all the information into the left side of the paper. මේ format දෙකම නිවැරදි. ඒ වුණත් වැඩිපුරම භාවිතා වන්නේ මම මේ පෙන්වන දෙවැනි format එක තමයි. Okay, now let's see what are the differences between formal and informal letters. First, let's see about the addresses. Sender's address. යවන්නාගේ ලිපිනය. In informal letters, you can write your typical address using commas and full stops. In formal letters, you usually start with the designation and write the address as usual. ලිපිලයන් ලියනකොට විරාම ලකුණු වලට වැඩි අවධානයක් දෙන්න මතක තියාගන්න.
Now let's talk about the date. In both informal and formal letter formats, we don't write dates using only numbers. Receiver's address. In informal letters, we don't write the receiver's address. But in formal letters, you have to write the receiver's address. You can start with the designation and write the address as usual. If you know the name, you can add it too. Salutation. අපි සිංහලෙන් මේකට ආමන්ත්‍රණය කියලත් කියනවා. In informal letters, you have the freedom to write whatever you want. You can write dear friend, loving Supani, dear mother, like that. But in formal letters, you must start with dear. If you have an idea about the gender of the receiver, you can select dear sir or madam to match with it. Or you can use the third one to cover up both ways. Letter subject or the letter topic. The letter subject provides a summary of the letter body. In informal letters, we don't write a subject. In formal letters, we write a subject, and it depends on the cause or the reason for writing the letter. Letter body. This is the biggest part of both letters. There must be an introduction, the content, and a conclusion for both informal and formal letter bodies. What you include here depends on the question. දැන් අපි බලමු formal and informal letter bodies වල අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මම මුලින් කිව්වා informal letters ලියන්නේ හොඳින්ම දන්න අයට කියලා. ඒ වගේම formal letters ලියන්නේ අපි හොඳින් හඳුනන්නේ නැති ඉහළ තලවල ඉන්න පුද්ගලයන්ට කියලා. ඒ කරුණ හින්දා තමයි අපි letter body එකේ අඩංගු කරන දේවල් එකිනෙකාගෙන් වෙනස් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ. That's why I said informal letters are easy, formal letters are serious. Contraction එකක් කියන්නේ අපි වචන කෙටි කරලා දක්වන විදියක්. අපි ඒකට උඩුකොමාවක් පාවිච්චි කරනවා. In informal letters, we have the freedom to write contractions like didn't, couldn't, and haven't. But in formal letters, you have to write the long form like did not, could not, and have not. Idioms වලට අපි සිංහලෙන් රූඩි කියලා කියනවා. We can use them in our informal letters. Some examples are old as the hills and see eye to eye. මේවායේ පෙන්වන තේරුමට වඩා වෙන යමක් තියෙනවා. But in formal letters, we do not write idioms. In informal letters, we can write phrasal verbs. Verb එකකුයි preposition එකකුයි එකතු කරලා අපිට phrasal verbs හදාගන්න පුළුවන්. Some examples are find out, go out වගේ ඒවා. But in formal letters, we do not use phrasal verbs. We must use longer words with similar meaning. Examples are like this. If you want to tell go up, you must write increase. For find out, you can add discover. Subject එකක් නැතුව ලියන sentences වලට අපි imperatives කියලා කියනවා. You can use them to give instructions or commands. Informal letters ලියන්නේ හොඳින් දන්න කෙනෙකුට නිසා ගොඩක් ආචාරශීලී නොවි imperatives පාවිච්චි කරන්න අපිට පුළුවන්. Examples are send it, give it, read it වගේ ඒවා. But with formal letters, you must be more polite and careful with your sentences.
You can't say imperatives because that implies bad manner. Informal English කියන්නේ අපි නිතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාවිච්චි කරන වචන. එහෙමත් නැත්නම් අපි එදිනදා ජීවිතයේ කතා කරන්න පාවිච්චි කරන වචන. You can add these words in your informal letters because you are using them with a very familiar person. But with formal letters, it's better to use formal English. For this, you can use the synonyms. අපි දැන් බලමු කලින් සඳහන් කළ දෙයක් ගැන නැවත දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් කොයි වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. To connect sentences and ideas you have written, you can write on top of it, on top of it all වගේ යෙදුම්. informal letters එක. But in formal letters, you can use words like furthermore, moreover, etc. Abbreviations කියන්නේ අපි කෙටි යෙදුම් කියන ඒවට. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලා දන්න ඒවා තමයි TV, CD වගේ වචන. You can use them in your informal letters. But with formal letters, you can't use abbreviations. You must use the extended words. මේ තියෙන්නේ විස්මයාර්ථ ලකුණ. Otherwise we call it exclamation mark. In informal letters, you can use them. But in formal letters, we can't use them. යම් දෙයක ප්‍රමාණය හංගවන වචන වලට අපි quantifiers කියලා කියනවා. Informal letters වල a lot of, lots of වගේ quantifiers පාවිච්චි කරන්න අපිට පුළුවන්. But in formal letters, we must use much, many like quantifiers. Closure. Now let's see how do we finish these letters. You can write your loving, your beloved, loving like phrases. To finish a formal letter, you can write yours faithfully, yours truly, yours sincerely with sincere appreciation. And don't forget to put the comma. And here's the way we write our names and signatures at the end of a letter. In informal letters, you can write only your name or maybe only your signature or both. But in formal letters, you must write the name, signature and your designation. අපි මේ වෙනකන් පෞද්ගලික සහ රාජකාරී ලිපිවල තියෙන වෙනස්කම් ගැන තමයි කතා කළේ. අපි දැන් sample letters ටිකක් අරගෙන බලමු අපි මොනවද ඒ වගේ අඩංගු කරන්න ඕන කියලා. First, let's observe a sample informal letter. You can pause the video and read the sample letter. Pay your attention to each and every detail. Now let's observe some sample formal letters. අපිට නිතරම දකින්නට ලැබෙන formal letters වර්ග හතරෙන් පළවෙනි එක තමයි මේ letter of inquiry. අපි මේ ලියුම් වර්ගය ලියන්නේ යම් තොරතුරක් දැනගන්න. It may be about a course or a job. In such letters, you can add a brief introduction about yourself. You must include clear detail about the area of inquiry. You can add deadlines which you need the information. තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා ලියන මේ වගේ ලියුමක ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ. ඔයාලා ගැන පොඩි විස්තරයක්, ඒ වගේම ඔයාට තොරතුරු දැනගන්න ඕන මොනවා ගැනද කියලා පැහැදිලි විස්තරයක්, ඒ වගේම ඒ තොරතුරු දැනගන්න ඕන කොයි වගේ කාලයකදී කියලා අඟවන දේවලුත් ඔයාට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. You can pause the video and read the sample letter.
Another commonly used letter is order letter. Order letter එකකින් අපි කරන්නේ යම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අයදුම් කරන එක. We write these order letters to order something from a seller. You can add a detailed item description which includes the type or quantity of the item. And you can add information related to shipping and payments. යම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ඉල්ලුම් කරන්න අපි ලියන ලියුමක අපිට ඒ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ගැනත් මුදල් හුවමාරු කරන ක්‍රම ගැනත් අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. You can pause the video and read the sample letter. අපිට නිතරම පරිහරණය කරන්න ලැබෙන තවත් ලියුම් වර්ගයක් තමයි letter of complaint. මේ වගේ formal letter එකකින් අපි ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනවා. We write these letters regarding a complaint. In such letters, you can add the problem in detail and the action you want to take. That can be to replace something or get a refund. And you can add a deadline to respond with, or a copy of invoice or the receipt. In such letters, you must use a polite yet assertive words, but don't make an excuse by yourself. පැමිණිල්ලක් කරන්න අපි ලියන රාජකාරී ලියුමක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ. ඔයාලා මුලින්ම ගැටලුව මොකක්ද කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ ගැටලුව වෙනුවෙන් ඔයාලට ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගය ගැන සඳහනක් කරන්නත් ඕන. ලිපිය ලිව්වට පස්සේ යම්කිසි ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙනා නම් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දිනය ගැනත් සඳහනක් කරන්න ඕන. ගැටලුවට අදාළ වෙන බඩු ලයිස්තුවක් හරි රිසිට්ටුවක් හරි ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඒ වාගේ පිටපත් පවා ඔයාලට මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. හැකිතරම් ආචාරශීලී ඍජු වචන පාවිච්චි කරන්න. ඒත් ලියුම ලියපු එක ගැන සමාව ඉල්ලන්න එපා. You can pause the video and read the sample letter. මම කතා කරන අවසාන formal letter type එක තමයි letter of requesting permission. මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්නවල දකින්න පුළුවන්. යම් වැඩක් සිදු කිරීමට අවසර ඉල්ලන්න තමයි අපි මේ ලියුම ලියන්නේ. In such letters, you can add details about the planned event, the date, the time, the place, and who are the participants. It's better if you write why the request is important, who gets benefit from conducting the program. මොකක් හරි වැඩක් කරන්න අවසර ගන්න ලියන ලියුමකට තමයි permission letter එකක් කියලා කියන්නේ. මේ ලියුම ලියනකොට ඔයාලා සංවිධානය කරපු උත්සවයේ එහෙම නැත්නම් වැඩසටහන ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ලබා දෙන්න ඕන. ඒකට වැඩසටහන හෝ උත්සවයේ තියෙන දිනය, වේලාව, ස්ථානය, ඒකට සහභාගී වෙන්නේ කවුද කියන දේවලුත් අඩංගු කරන්න ඕන. මේ වැඩසටහන පැවැත්වුවොත් ඒන් ප්‍රයෝජන ලැබෙන්නේ කාටද? ඒ ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ලියුම වඩා ලස්සනට ලියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. You can pause the video and read the sample letter. Here are some tips. Whenever you write a letter, remember to leave a margin. Do this for both informal and formal letters. And tip number 2 is also very important. Always remember, formal letters must be very clean, clear and neat. So I think I helped you to understand another important lesson. If you find these videos are interesting, subscribe to the channel, press the bell button and put a like. Don't forget to spread the word. Now you can join our Facebook page also. I will meet you with another lesson.
See you soon. Bye.